Hi, hello. Welcome to Geethan's IT Solutions. Now we see how to launch Windows Server. So first click on Launch Instance and name. ఇక్కడ నేమ్ ఏమి ఇచ్చుకుంటా ఉంటే సో మై విండోస్ సర్వర్ అని ఇస్తున్నాను. మై ఐఫన్ విండోస్ సర్వర్. ఓకే, సెలెక్ట్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. సో మనకు సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంటి, విండోస్ సర్వర్ కాబట్టి విండోస్ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సెలెక్ట్ విండోస్, దెన్ సి మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ సర్వర్ 2022 బేస్. సో ఇక్కడ మనకి ఐడి వచ్చింది ఏఎంఐ. నెక్స్ట్ ఏఎంఐ ఐడి నెంబర్ 64 బిట్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ టైప్స్ T2 మైక్రో, ఫ్యామిలీ వచ్చి T2, 1 CPU, 1 GB మెమరీ, కరెంట్ జనరేషన్ ట్రూ, ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. అండ్ ఇక్కడ కీ పేర్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఆల్రెడీ మై ఫస్ట్ EPC అనేది ఉంది కదా, EC2 అని ఉంది కదా, సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నెట్వర్క్, సో ఎడిట్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్, సెలెక్ట్ అవర్ కస్టమ్ నెట్వర్క్ మై VPC01 ఆర్ఎల్స్ మన డిఫాల్ట్ అన్న సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ మనం ఒకటి క్రియేట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నెట్వర్క్ అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ది సబ్నెట్ వేర్ యూ వాంట్ టు లాంచ్, నేను 4 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ ఇక్కడ నార్త్ విర్జీనియాలో 6 సబ్నెట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు ఆల్టర్నేట్గా ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆటో అసైన్ పబ్లిక్ ఐపీ ఈజ్ ఎనేబుల్. సో మనకి పబ్లిక్ ఐపీ ఆటోమేటిక్గా అసైన్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫైర్ వాల్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఆర్ సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఆల్రెడీ మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ విల్ గో ఫర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్. మై ఫస్ట్ ECT security group. And the configuration storage default is 30 GB. సో నేను డిఫాల్ట్గా అదే ఉంచేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ 1. ఓకే, and here security group because of Windows server we need to change our security group settings. That is, ఇక్కడ మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దీనికి సపరేట్గా ఇచ్చుకుందాం. సో ఇప్పటివరకు మనకు లైనక్స్ మిషన్ కాబట్టి అది డిఫాల్ట్గా తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మై విండోస్ సర్వర్ -SG అనేద్దాం సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్లో ఏమవుతామంటే హలో RDP HTTP ట్రాఫిక్. ఓకే, సో మనకి విండోస్కి ఇప్పుడు RDP ట్రాఫిక్ అనేది తీసుకోవాలి. RDP, సో ఇక్కడ RDP సెలెక్ట్ అయిన టైప్ RDP, అక్కడ ఎనీవేర్ అని సెలెక్ట్ చేయవచ్చు, లేకపోతే మై IP అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫర్ సెక్యూరిటీ రీజన్ ఐ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ మై IP. ఫర్ లైనక్స్ సర్వర్స్ వీ నీడ్ టు అలౌ ది SSH పోర్ట్. ఇక్కడ మనకి విండోస్ కాబట్టి RDP పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఇది పోర్ట్ రేంజ్ అంతా 3389. సో పోర్ట్ నెంబర్ రిమైండ్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే మనకి కొన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో పోర్ట్ నెంబర్స్ కూడా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో 3389 పోర్ట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్. ఓకే, సో స్టోరేజ్ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ నేను ఇట్లా ఉంచేస్తున్నాను. సో అడిషనల్ డీటెయిల్స్ కూడా ఏమైనా మాడిఫై చేద్దామంటే చేసుకుని, మాడిఫై లేకపోతే డిఫాల్ట్గా అలా ఉంచేసేయండి.
ఇన్స్టెంట్ ఆటో రికవరీ, షట్ డౌన్ బిహేవియర్, స్టాప్, టెర్మినేట్ ప్రొడక్షన్, స్టాప్ ప్రొడక్షన్, ఇవన్నీ యాజ్ యూజువల్ లాంచ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీ వన్, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ 1. okay, then click on launch instance. Click on launch instance. Is creating equity group rules launching instance. So successfully launched an instance. So instant ID మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. Okay, so go to the bottom, view all instances. View all instances. Okay, my windows పెండింగ్ అని వచ్చింది చూడండి. మై విండో ఇవన్నీ స్టాప్లో ఉన్నాయి ప్రీవియస్ అన్నీ. సో ప్రజెంట్ మనం ఈ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. మై విండోస్ సర్వర్ ఈజ్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్. సో ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చింది చూడండి. ఈజ్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. okay, so but status checks are not yet come up. So it is initializing. So it will take at least 4 minutes. మనకి విండోస్ సర్వర్ కాబట్టి సో దీనికి ఒక 4 నిమిషాలు మనకి టైం పడుతుంది. అదే లైనక్స్ సర్వర్ అంటే 2 minutesలో 2/2 చెక్స్ అనేవి పాస్ అవుతాయి. ఓకే, సో సెలెక్ట్ విండోస్ సర్వర్. చూడండి ఇక్కడ డీటెయిల్స్. సో బాటంలో మనకి డీటెయిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి. సో వాట్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్? ఇన్స్టెన్స్ ఐడి. సో మై విండోస్ సర్వర్, సో దానికి సంబంధించిన ఐడి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. పబ్లిక్ IPv4 అడ్రస్ అండ్ ప్రైవేట్ IPv4 అడ్రస్. సో ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఈజ్ రన్నింగ్. సో IPv6 మంది ఎనబుల్, IPv4 యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ పబ్లిక్ IPv4 DNS చూపించింది ఇక్కడ. ప్రైవేట్ IP DNS నేమ్ IPv4 and host name and auto assign public IP. సో మనం ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ పబ్లిక్ IP అసైన్ అయింది. అండ్ VPC ID. సో ఇన్స్టెంట్ టైప్ ఏం యూస్ చేస్తాం? T2 మైక్రో యూస్ చేస్తాం. VPC ID. సో మనం ఏ VPC వాడడం డిఫాల్ట్ మనం ఒక కస్టమ్ VPC అని క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, మై VPC 01. సో దానికి సంబంధించిన ఐడి వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ AWS కంప్యూట్ ఆప్టిమైజర్ ఫైండింగ్. సబ్నెట్ ఐడి, సబ్నెట్ ఏం తీసుకున్నాను? 04 తీసుకున్నాను, ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్లాట్ఫామ్. మనకు ముందు అయితే లైనక్స్ ప్లాట్ఫామ్ చూపించేది. సో ముందన్నీ లైనక్స్ మిషన్స్ కాబట్టి లైనక్స్ ఆర్ యూనిక్స్ అని వచ్చేది. ప్లాట్ఫామ్ డీటెయిల్స్ విండోస్ ఇక్కడ 2 ఇలా వచ్చినాయి. సో AMI మనం మిషన్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాం కదా, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్, ఆ ఇమేజ్ ఐడి. సో మానిటరింగ్ అనేది డిజేబుల్డ్లో ఉంది. AMI నేమ్ వచ్చి విండోస్ సర్వర్ 2022 ఇంగ్లీష్ ఫుల్ బేస్ 2023 3:15 అని వచ్చింది. ఓకే, సో లాంచ్ టైం ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది. సో ఈ టైంలో మనకు లాంచ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇన్స్టెంట్ ఆటో రికవరీ డిఫాల్ట్ వస్తుంది. స్టాప్ ప్రొడక్షన్ డిజేబుల్డ్లో ఉంది. సో ఇవన్నీ మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కావాలితే. సో లాంచ్ కీ పేర్ మనకి అసైన్ అయింది. కీ పేర్ మనం ఏం అసైన్ చేస్తాం? మై ఫస్ట్ EC2 ఇన్స్టెంట్స్ అనేది మనం తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ మనం జనరేట్ చేసుకున్న కీ పేర్ని యూజ్ చేసుకున్నాం, ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్. ఓకే, సో దెన్ సో వాట్ ఆర్ దేర్? విర్చువలైజేషన్ టైప్ HVM. నెంబర్ ఆఫ్ CPUs ఎన్ని? 1 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం CPU. సో కెపాసిటీ రిజర్వేషన్. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్. సో ఇవి మనకి టోటల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ గో టు సెక్యూరిటీ. సో మై విండోస్ సర్వర్ SG మనం కొత్తది జనరేట్ చేసాం సెక్యూరిటీ గ్రూపు. వై? బికాస్ వీ నీడ్ టు అలో RDP పోర్ట్. సో RDP పోర్ట్ అనేవి ఎనేబుల్ చేసాం ఇందులో. ఓకే, సో అదే మనకి లైనక్స్ మిషన్లో అంటే SSH పోర్ట్ అనేది ఎనేబుల్ చేసి ఉండాలి. సో టు కనెక్ట్ ది మిషన్. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్ మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే ఇన్బౌండ్ రూల్స్కి వెళ్ళి మనం ఏమన్నా ఇక్కడ ఇంకైనా పోర్ట్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇందులో సెక్యూరిటీ గ్రూప్లోకి వెళ్తాం. ఇన్బౌండ్ రూల్స్కి వెళ్ళి ఈ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో అవుట్బౌండ్లో కూడా మోడిఫికేషన్కి వెళ్తే చేసుకోవడం. ఓకే, నెక్స్ట్ నెట్వర్కింగ్. సో నెట్వర్క్ ఏం వాడడం? పబ్లిక్ IP ఇక్కడ చూపిస్తుంది, ప్రైవేట్ IP
VPC ID ఇక్కడ చూపిస్తుంది, పబ్లిక్ IPv ఫర్ DNS నేమ్ చూపిస్తుంది, అండ్ ప్రైవేట్ DNS నేమ్, సబ్నెట్ ఏం యూజ్ చేసావు. సో టోటల్ నెట్వర్క్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మనకి ఇందులో కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ ఇవన్నీ మనకి కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ సో స్టోరేజ్ రిలేటెడ్, స్టోరేజ్ మనం ఎక్కడ ఉంది, సో రూట్ డివైస్ నేమ్ ఏంటి, రూట్ డివైస్ టైప్ ఏంటి, EBS. సో ఇలా మనకి వాల్యూమ్ ఐడి, సో డివైస్ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది, SDA1 వస్తుంది, /dev/SDA1. సో వాల్యూమ్ సైజ్ 30 GB. సో అటాచ్డ్ స్టేటస్ అటాచ్డ్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి టైం చూపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ సో నెట్వర్క్ స్టోరేజ్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ స్టేటస్ చెక్స్, సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇనిషియలైజింగ్, స్టేటస్ చెక్స్ ఆర్ ఇనిషియలైజింగ్. ఫస్ట్ రీఫ్రెష్ చేసి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మన స్టేటస్ చెక్స్ ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలంటే మనకి విండోస్ సర్వర్ లాంచ్ అవ్వాలంటే ఒక 4 minutes టైం తీసుకుంటుంది. సో పాస్డ్ ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, స్టేటస్ చెక్స్ ఆర్ పాస్డ్. సో మిషన్ మనకి రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వచ్చినట్టే. సో మనకి స్టేటస్ చెక్స్ ఇక్కడ చూద్దాం. సో సిస్టమ్ రీచబిలిటీ చెక్ పాస్డ్, సో ఇన్స్టెంట్ స్టేటస్ చెక్, ఇన్స్టెంట్ రీచబిలిటీ చెక్ పాస్, ఈ రెండు అయిపోయింది అనమాట. సో మనకి 2x2 చెక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ అండ్ ఇన్స్టెంట్ స్టేటస్ చెక్స్. ఈ రెండిట్లో ఏది ఫెయిల్ అయినా మనం ఇన్స్టెంట్స్ని రన్ చేయలేం, EC2 ఇన్స్టెంట్స్ అనేది మనకి వర్క్ అవ్వదు. సో ఈ రెండు కంప్లీట్గా పాస్ అయినప్పుడే మనం ఇన్స్టెంట్ని యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మానిటరింగ్. ఇక్కడ మానిటరింగ్ మనకి డీటెయిల్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి చూడండి. CPU యూటిలైజేషన్, స్టేటస్ చెక్ ఫెయిల్డ్, సో ఎనీ ఇక్కడ అయితే ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయింది ఏంటి, స్టేటస్ చెక్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో నెట్వర్క్ ఇన్ బైట్స్, నెట్వర్క్ ఇన్ అవుట్. సో ఇలా మనకి డిస్క్ రీడ్ ఆపరేషన్, డిస్క్ రీడ్స్, డిస్క్ రైట్స్, CPU క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, CPU క్రెడిట్ యూసేజ్. సో లైక్ దట్ మనం ఇక్కడ అన్నీ వెరిఫై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ట్యాగ్స్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ ట్యాగ్స్, సో మేనేజ్ ట్యాగ్లోకి వెళ్ళి మనం ఈ ట్యాగ్స్ కీ వాల్యూ పేర్స్ అని మనం అడిషనల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, దెన్ క్లిక్ ఆన్ విండోస్ సర్వర్. చూడండి, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ది విండోస్ సర్వర్, సో గో టు కనెక్ట్. ఇక్కడ చూడండి కనెక్ట్ ఉంది, కనెక్ట్. సో కనెక్ట్ తర్వాత సెలెక్ట్ RDP క్లయింట్, సెలెక్ట్ RDP client and connect using RDP client. Remote download remote desktop file. సో ఇది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో డౌన్లోడ్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఫైల్. ఓకే, సో ఇది మనకి సెలెక్ట్ అయింది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేయండి, కనెక్ట్. ఓకే, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో ఈ పాస్వర్డ్ మనకి ఎలా వస్తుంది, సో ఇక్కడ చూడండి, సో గెట్ పాస్వర్డ్. సో ఈ గెట్ పాస్వర్డ్ అంటే అప్లోడ్ పెమ్ ఫైల్ మనం అప్లోడ్ చేయాలి. సో పెమ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ పేజ్ పెమ్ ఫైల్, PPK file is there, downloads. This is PAM file. Okay, decrypt PAM file and finally you got the password. ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, PAM file ని decrypt చేసినప్పుడు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ వస్తుంది. సో copy this password and open the remote desktop file, then paste here, paste. Okay, now it is going to connect the machine. Yes, Windows server is launching. We are going to connect Windows server.
స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. ప్రిపేరింగ్ విండోస్ సర్వర్. It is taking some time to launch. So this is the Windows server. It is loading all the settings. Refresh once. Okay, so he is successfully connected to the Windows server. So click on start and go to the server management. Click on server management. And it will open. Opening server management. So it is taking some time because it is loading all the settings. Close this window. So ఇక్కడ చూడండి, కింద మేనేజ్, టూల్స్, వ్యూ, హెల్ప్ ఇలా కనిపిస్తున్నాయి కదా. సో టూల్స్కి క్లిక్ ఆన్ టూల్స్. సో టూల్స్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటాయి. సో కాంపోనెంట్ సర్వీసెస్, కంప్యూట్ మేనేజ్మెంట్. సో సెలెక్ట్ ఆన్ కంప్యూట్ మేనేజ్మెంట్. Okay, here we have different settings here. So go to tools and select on compute management. Here you see what are the devices we have. We will observe here and go to the disk management. It will show the storage details. Okay, so this is all about. So how to create Windows EC2 instance and how to connect it. సో ఇదంతా మనం చూసాం, ఎలా విండోస్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అండ్ హౌ టు కనెక్ట్ టు ది విండోస్ సర్వర్. ఓకే.